kuingiza Aliabondo. Aliabondo anaingia tu first touch red card. First touch red card. How do you feel by that time? Wacha nikwambie. Sasa hiyo Abondo amepewa red card. Tumemaliza subs. Then Kevin Ade. Unamjua Kevin? Yes. Ameumia, ameshikwa na muscle pull. So yuko nje. Subs zimeisha. Tumepata red. And then Ade akona muscle pull. Shika yuko nje, hawezi cheza. Tunajaribu kumbembeleza. Na technical team nayo pia inashuku goalkeeper. Technical team. Sasa after first half sasa walinipea confidence. Good. Build the confidence sasa because I made like 5 crucial saves first half. After hapo sasa confidence ilikuwa. So red card ikapatikana. Ndio first half imeanza like 15 minutes after second half kwanza. Tumepata red card. Ade ndio ile inja mumia. Alafu subs. Fans wa Gora wako naamini. Wakasema afadhali kufa dereva, kufa makanga, hii game ishe. Mpaka na abiria. Yes. Wakaanza kuleta zogo. So for like 30 minutes game ilisimamishwa and it was live broadcast. Yes. Na Super Sports. So game ikasimamishwa for like 30 minutes. So sisi tumekaa tu. Na sasa hizo mko? Tuko 0-0. But sasa the reason wanazusha ni tumekula red. Na hakuna bench, hakuna mtu. Na bench hakuna mtu anaweza. So walikuwa wanajua tutacheza 2 men down, na already tunalemewa. FC sijui ndio wameingiza Were ama wameingiza Wanga, walikuwa wameingiza one of another threat. Na jamaa wote ni mbio na shot. So tukaitana mkutano. Jerry akatuita. Jerry was a very good captain. Sure. Alikuwa bench. Yes. Tuita kaitana jamaa tufanyeni hivi. Hii game hadiezi shadraw, hatuwezi waste time, hatuwezi fanya kila kitu. Wiki ball ikikuja wewe kaa na ball. Fanya vitu zako. Wewe tunajua hizi vitu ufanyanga mazoezi, tunakujua. Ukipata ball pura, yani tukajiita. Tukasema tunaweza. So what happened? Tukasema tukaongea na mafans. Mafans walikuwa na the other sides. So as players we went. Okay, karibuni tena sana kwenye show Siri yangu, nikiwa na hodha wako Otieno Mjomba. Hapa leo tunataka kuzungumzia mengi tu ambayo yameweza kufanyika na yanayofanyika. Kumbuka katika show hii hapa ndipo tunaweza kufichua siri za watu na pia ili uweze kumwelewa mtu namna inavyofaa zaidi. Kuna watu ambao kwa njia moja au nyingine umewahi kutangamana nao, umewahi kuwaona, umewahi kurelate na wao, lakini huenda usijue mengi ambayo yanawasukuma ili wawe watu kama namna walivyo. Na hivyo basi leo hii furaha kuu ni kukutana na former Harambee Stars player. Kama umekuwa mfuasi wa kandanda basi unaelewa tunazungumzia yapi. Manake sasa hivi Kenyan soka iko katika hali ya sijui niite vipi, lakini ni vizuri tupate taarifa kamili kutoka kwa wale wachezaji ambao waliwahi kucheza. Mchezaji huyu amechezea karibu klabu zote hapa nchini. Si Gor Mahia, CFC, si ya kijeshi, si gani, ameenda mpaka na Bandari kule Mombasa kazama kule. Hivyo basi itabidi tufuatilie zaidi tujue. Ameweza kuwa na appearances karibu 119. Hapo ni kwenye FKF pamoja na national team. Amekuwa na a lot of positive stories, but pia kuna the downtime, wakati ambapo mambo yaliweza kuwa mabaya, na tutataka kujua zaidi kuhusu mambo haya zaidi. Basi naomba niende moja kwa moja, nisitumie mate na wino upo. Moja kwa moja nina mgeni wangu ambaye nitamtambulisha ama atajitambulisha kwa kusema jina lake. Karibu bwana. Shukran. Naam. Jina lako tueleze tu jina lako kwanza. Kwa majina naitwa Wycliffe Odhiambo Kasaya. Former Red Berets, former Bandari, former Gor Mahia, former Sony Sugar, former FC Leopards, former Madhare, former Nakumat na Bandari, Sofapaka. Bandari pia umetaja. Bandari umetaja. Na Sofapaka. Sofapaka ndo nilimalizia sasa. Wycliffe Odhiambo Kasaya. Wengi wanakujua kama Wycliffe Kasaya. Yes. Goalkeeper. Goalkeeper. Ulipenda jezi gani? Jezi yako ilikuwa na gani? Ulikuwa unapenda kuvaa? Nilikuwa napenda kuvaa namba 18.
Kumbe nilikuwa sawa. Jezi number 18. Yeah. Kulikuwa na a specific reason ya 18 ama vipi? No, I think ilikuwa tu my favorite lucky number. Though kuna mahali kama Nakumat nilikuwa napata 18 iko na mwenyewe. Nikavaa 33. So nilikuwa 18, Gor Mahia ilikuwa 18, FC ilikuwa 18, Bandari ilikuwa 33. Oh, okay. But 18 was my favorite number. 18 was your favorite number. Nakumbuka mimi my favorite was number 13. Though number 13 kwa soka inaaminika kwamba ni ya mikosi. Yeah. But 13 ilikuwa vizuri. Bana, historia yako ni nzuri sana. But kabla tujaenda katika historia yako, wengi hawajui Odhiambo. Kwa Odhiambo ni mzaliwa wapi? Odhiambo nimezaliwa Nairobi. Hapa Maringo Estate. Oh, the famous Maringo Estate. Kama bado Gillian Roberts. Nikazaliwa Pumwani, Maringo. Nimesomea shule inaitwa St Patrick's Primary School. Iko tu hapo Maringo, Makadara. Kwa watu wa St Patrick's wanakuelewa vizuri. Wananielewa vizuri. Wale walifundishwa na one of the longest serving headmistress inaitwa Mrs Mutuku. na mwalimu mkali anaitwa Mr Karume. Mr Karume. Sawa. Yeah, so nimesomea St Patrick's Primary School. Baadaye nikaja nikaelekea pande za Western. Okay. Nikaenda kusoma Malava Boys. Kwa wale wanajua Malava Boys. Hiyo inajulikana pia ni powerhouse kivyake katika michezo mbalimbali. Yes. So baada ya hapo ukaendaje? Nikaenda Malava Boys. Malava Boys haikuwa shule ya mpira haswa, but ndio walikuwa wanaanza kubuild team. So first of all kwenda Malava walinichukua juu ya mpira. The story is nikitoka St Patrick's nilikuwa nafaa kwenda Kakamega Boys. Wow. Makoa alikuwa ameshani note, so alikuwa anataka kunichukua. Actually nakumbuka before results nilikuwa nishapewa barua ya Kakamega High. So nikisikia Kakamega High nikukatize tu. Yeah. Kuna wakati Kakamega High ilitugonga 8-0. Kakamega walikuwa serious. Na hiyo ni within 20 minutes tumegongwa 8. Na sasa hizo we are the reigning champions kwingineko pia. Wow. 8 goals. Lakini hiyo tutazungumzia wakati wetu kisiri. So the late Makoa, Chris Makoa ndiye alininote na alikuwa anataka kunipeleka Kakamega. Okay. So in the midst of kwenda Western, because kwetu ni Western, baba yangu ni Western, nilienda like a week before. Okay. So nikitembea nikapatana na Mr. Muhui. By then was the deputy of Malava Boys. Na walikuwa somehow cousins na my dad. So akasema ndo mtoto wangu anaelekea Kakamega High mchezaji. Deputy akasema mchezaji huyu. Diliko aje? Kakamega wamesema anaenda kumpatia half scholarship. Wow. Kakamega ilikuwa nilipia nusu, mimi nilipe nusu. That was the agreement. Muhui kusikia hivyo. Opportunity. Kwa kijana rakaraka na akasema sisi tutakupea full scholarship. So because mzee ndiye alikuwa anafaa kulipa school fees. Akaamua. Akasema this is an opportunity, a chance. Why not? So Chris alikasirika, but nikamwambia mimi ni mtoto tu, now parents were there. To make decisions. So nikasoma Malava Boys for 4 years. No school kulipa chochote. Sikulipa. Kazi yako tu ni kulipisha kwa nguvu zako uwanjani. Yes, kwa uwanjani. And how was the trend huko Malava Boys? Status ya shule ilipanda kwa Malava Boys nikiingia kwanza nilipata na culture shock because watu wanacheza mguu tupu. Mimi nimebeba boots zangu pia kama 3. So nilipatwa na culture shock. Because Kakamega, remember Kakamega nilienda 1 week. Yes. So nilitrain now like 3 days ndio niende nyumbani, because nyumbani ni hapo tu Chegulo hapo karibu na Malava. But it's not a very long distance. So Kakamega, everyone was professional. Watoto wa shule walikuwa na maboots na manini, nikasema this is the right place. This is how I'm used to. Yes. Lakini nilienda kutrain na Malava. What? Culture shock. Kwa ndo nacheza mguu tupu. Goalkeeper ana gloves. Mimi nimekuja na gloves pia kama 7. Wewe ndio unaonekana hapo sasa jamaa wa mjini. Nimekuja na matrack zangu. By then kulikuwa na Maisa. Kulikuwa nacheza Maisa za Zonos. Sasa nimekuja na matrack za Maisa. But I think after the third training nilienda kwa deputy nikamwambia what I've seen tunataka tusaidiane. Peke yangu sitaweza. These are team sports. Spirit, yeah. So
if you can give what you've given me to other players or even half of that, then naweza rudi Nairobi nifanye nini. What do you mean by what you've given to other players? What you've given me to other players? Like scholarship. The scholarship. If you can support, we have so many players. The only problem is paying the school fees. They might be willing to come to the school, and the problem is school fees. Wow. Now, so, did it go through? Yes, it worked. I can party around 6, actually 7 chances to go and get young people from class 8. Hey! Kwa ukawa scout wa shule yako? Na wewe mwenyewe ni mwanafunzi? Exactly. Hata si mwanafunzi, form 1. Mimi ni form 1. How was the feeling ya form 1 versus form 4 pale? Because kwa football team unapata the form 4s wanateka the bigger priority, wako na that chance. Na yeye hapo ni form 1. I guess the school was not a really sporting, hawako wameconcentrate sana kwa football. But vile nilienda sasa kukaanza kukuona walimu wakaanza kuwa concentrated nani huyu. So mimi nilikuwa napeana 2 ideas of which they bought it. So mimi nilipewa around 7 chances, walimu wengine wakapewa chance ya kuscout around the school to get good players. Na history shule ilikuwa ni form 1 ever. Kwa hiyo history shule since I don't know when, form 1 hajawahi cheza school team. Haijawahi fanyika. Na wewe umeenda pale kuleta vituko. Wewe ndio mpaka unatoka na mambo ya kuwa scout. Exactly. Okay, so hapo umejikuta umekuwa scout. How did you find your first opportunity yako ya kuingia Red Berets? What happened? How did it happen? So hapa kwa shule kwanza, the school my year tulitolewa zonals with a good squad na nini. So tukasema we are building na a new team, the future. Yes, the future. So at form 2 already nilikuwa nishapewa games captain. I was the games captain and the captain of the team at form 2. In fact kuna form 4 alikuwa nakasirika na mimi sana. But the best thing is tulikuwa tunashare cube na head boy. That's so great. The president of the school protected. Yes, nilikuwa well protected. When in deep state. So at form 2 tulikuwa another chance, nikamwona nileta another 5 people of which nikaleta, walimu pia kaleta, tukasema pia you know what, even good players without a good coach cannot go anywhere. True. So walimu walikaa, and then there was a former FC Leopards that anaitwa Mike Baraza. Kitambo sana. Mike Baraza, yes. Yeah. So Mike Baraza akaletwa kwa coach. I think Mike Baraza bado ni saizi ni coach bado. No. He passed on. Yes. There is the other Baraza. Yeah, there is Baraza who alini coach Sofapaka chana. Kuna some Mike Baraza, yeah. Kitambo. So huyo akakuja Malava Boys na akaanza kubuild. Okay. And at form 2 tulifika district first round kutoka zonals. Yeah, kutoka zonals. Kutoka zonals tukaingia district, but tulitolewa first round. Spirit sasa ikakuwa. And remember by then these were the names in district. Wow. Mahoho, Kakamega High School, Ingotse, Musingu, the who in who. Na most of the time the history was whoever alikuwa na beba from Kakamega district anaenda all the way mpaka nationals na bebe. Wow. So it was like the bed of football talent. The headquarter. Yes. Na si uongo walikuwa natucharaza tukiwa form 4 sasa, form 3 because sasa tumeshashika rada. Sasa form 3 tukatolewa district semifinals na Kakamega High. Now form 4 we went a little bit higher, tulitolewa district finals. Wow. District finals tulitolewa na Mahoho. Lakini the best part now is my highlight is ndio tuingie finals, the semifinals tulitoa the famous Green Commandos Kakamega High School with the likes of Dennis Oliech, Ray, Wycliffe Obaga, the who in football by then. Kwa hivyo Dennis Oliech mkacheza naye wakati huo? Tulicheza naye yote akiwa Kakamega. Yes. Na Ray, the famous midfielder alikuwa anaitwa Ray. So tukawatoa semifinals, penalties. Wow. Sitaki kujua nani alikuwa hiyo penalties. Because I saved 3 penalties. I hope si Oliech. Oliech alipiga kabla ni dive ilikuwa ishaingia na ikatoka. The guy had shots bana. In fact your game walitufunga our second minute. Ni yeye. Shot.
na shot zake ni moto. Sisi tulitoka down through a corner. Wow. The last minute kwa 1-1 straight penalty. Wow. And that was one of my memorable games that I ever played. Na by that time hujui Oliech ni nani? Ghost Mulee kwa ameanza kwa amemchukua. Alikuwa anacheza Mathare. Alikuwa Mathare under 17. National team under 7. Oliech alikuwa ameanza kugrow household name. Na hapo tayari ashaanza kuletwa kwa national team anacheza pole pole. Because I remember that's the time ambao Sekafa pia akaparticipate at that time. Yes. Under 17 kijana mdogo wa shule lakini anacheza national team. Timu yote watu wakienda kuwatch game wanataka tu kuwatch Oliech. In fact semi final yetu ilijaa mpaka mimi nakumbukanga tu yani but the best part ni ati tulikuwa home ground. Tulichezewa Malava. We hosted it. And you wanted to prove a point. We were little known. Tukuwa tunajulikana sana. But at least jina yangu ilikuwa imeanza kutembea. So nakumbuka hata Chris nikiwa form 3 sasa nikienda form 4. Akanibeg, we'll even give you a full scholarship. Wow. But now the privileges that I had at Malava, singezi yet. That's great. Yeah. So nakumbuka hata Mr. Muhui alikuwa ananipatia special attention in terms of class because na concentrate sana na football. So nikirudi huku ananipatia someone to help me with my education. Hapo ndio nitakujia about how to balance because you see also wale ambao wanatufuatilia some of them pia ni wanafunzi pia. And there is the biggest challenge of how to balance the talents versus academics. It is believed kwamba watu wa soka na watu wa sports na books hawaelewani. But you see sisi tulikuwa na policy ya kama wewe ni footballer now going to form 4 if you don't have a C+, you can't go to the next class. Wow. So at form 3 third term because football is games zilikuwa second term. So third term tulikuwa tuna shut out completely, no football, books peke yake. So you catch up, you try to catch up. So nakwambia Mr. Muhi alikuwa anapea now you know they are bright students wala alikuwa anashika. So my biology, so we were as footballers tulikuwa tunapewa students and even teachers at times because it's a boarding school to help us out. So watu wakiamka preps 5 sisi tuko library tunafanya nini. And true C+ haungeenda form 4. Na hii ilikuwa ni inafuatiliwa ama ni story tu? No, it was true. In fact some 2-3 footballers walitoka wakaenda Mahoho, mmoja alienda Mahoho, mwingine akaenda Kakamega. Viki inakumbuka Viki alienda Kakamega sababu hakufika nini. Pressure imepanda huko, lazima upite. Na unajua pia Kakamega ukienda uendi ati unaenda form 4, unarudishwa sijui form 2. Na sasa hizo wewe ndio celeb huko kwingine. Na umeambiwa kwamba wewe boss hujapata C+. So hapa turning point this particular final. This is the time ambapo tukajikuta tumetafutwa na Red Berets ama scouts wengine wakajitokeza. So at form 4 hiyo game tulishinda Kakamega alafu Mahoa akatufunga. Actually Mahoa alitufunga 3-1. Mahoa walikuwa the best by then. Na walienda all the way mpaka wakashinda nationals. So at form 4 sasa unajua sasa after hiyo game after kufungwa sasa inamaanisha maneno yako na football imeisha. Kulikuwa na club hapo local club inaitwa Malava FC. Malava FC used to play provincial league I think. So mimi na James Ogama we were like 3 players. Tulikuwa scouted just even to play for that team it means you had to be good. So siku moja Malava FC wakacheza friendly na Nzoia. Na Nzoia wakakuja wanataka kunisign. But nikirudi home niliambia mama yangu nataka kusign Nzoia. Alikataa. Alafu I also got a scholarship to go to the States. I think I was in form 4. Ndio sasa na prepare for my national exams. So it was either I do the exams or I go to the States. So yeah, my mom being my mom akakataa kusign. Kwenda States? Kwenda States, yeah. Because according to her, education was more important. Wow. Hii scholarship ilikuwa because of the talent? Yeah, because of the talent football, then end up kuanzia high school States. Actually, this is the funny part. Right now, I can name to you players from my area. It was as scouts walikuwa nakuja area yetu hapa Maringo. So kuna Eric Cantona. Yes. The great Barezi. Odhiambo tena. Kuna Eric Omondi Tojo, brother Musa Otieno. Like I know I can count 10 or more players. Wale tulikuwa kwa hiyo group.
I was the youngest. Nilikuwa mtoto kwa wote. Hao wengine walikuwa wakubwa wangu. Walikuwa my elder. So hao wote mpaka leo they started their life in States. Wow. So me I missed the opportunity. But sikukasirika. Okay, of course nilikasirika, but them, you know, as a parent, they always want the best for their kids. There is always that feeling, this is my best. child. Yes. Nataka maybe pia mama alikuwa naona kwamba wewe kwenda mbali sana kwake sijawahi elewa, but the connection between you and mom ilikuwaje? Mom bado yuko? No, she passed on immediately cleared my form 4. Pole sana. But I was a baby's boy. You see, so, mommy's baby boy. Unaweza imagine Malava like every 2 Saturdays alikuwa Malava. Wow. Yeah, but the best thing is I never disappointed her. Sikuwahi expeliwa. See ati because I was special in football. Ulikuwa sikukuwa na any indiscipline cases at Malava, never. Which is associated with most of the sports personalities. In fact, amongst wale players nilikuwa nakwambia nileta. Like 3 of them were expelled. So I never got any suspension. I never got any expulsion. But unajua unanishangaza kwa sababu you are very vocal. Yes. Because nikiangalia you are very vocal. Yes. And most of the vocal guys in one or another wanakuja kurub shoulders with the law. So unaona hapa shuleni ushakuja form 1, wengine wanasema na wewe na kiherehere yako. Nilikuwa na kiherehere nianza na kitambo sana. I'm one of the people who stopped monolization in school. I remember at Malava monolization was very high. So immediately niliingia form 2 as games prefect or games captain. Nilikuwa na lot of say. As a prefect you have a lot of say. So kwa hizo meetings zetu tulikuwa nasema hata prefects you don't have in fact prefects walikuwa napiga mpaka watoto. Wow. Yeah, nikasema no, that cannot happen. You are also a student as the other student. You don't have to do something dionekane kuna authority. Just give laws and orders. And we gave the laws and orders and the school used to run perfectly. So watoto wakaacha kupigwa, monolization ikaisha. It was an offense worth expulsion. Patikana ukimonolize. So as you're saying, I'm very vocal, and there are things that I did in that school that brought change. And that sports ikaanza kuchukuliwa serious. I remember my Kiswahili teacher, Mr. Tovoko. Mr. Tovoko anawacha yuko sivyo? Yuko. And aliona tumeanza kuchukua serious na sports. Mr. Tovoko. Yes, and because he's into volleyball. Akatusema the way football wanafanya, volleyball can do the same. Wow. So right now, it didn't happen in my era, but right now, if you go to Malava boys and ask them what they know them for, it is volleyball. Wow. Wamechukua like 4 or even 5 times zikifatana nationals. I have a friend hapa ambaye mwisho utaweza kukutana naye. Njoo yeye ni alikuwa Chavakali, atatueleza kuhusu hiyo Malava, the other institution Malava that is, na vile ilikuwa ikifanya vizuri. So now here the vocal guy ambaye anajaribu, the guy from Nairobi. Unajua watu wa Nairobi wakienda most of the schools ushango Nairobians, na ndio wale watu ambao any bad thing wanataka kuwekewa, na anything ambayo kama ni mambo ya strike hao tu ndio wanaonekana. But you manage to do that. Now fast forward with the vocal nature yako, umeingia kwa is it a super league team ama provincial team? So ukaingia kwa provincial team. Yes, nikacheza nao season nusu. That was in form 4. By the time nilikuwa nafanya hiyo time ya kufanya exams. So nilikuwa najaribu kubalance na train nao kidogo na nasoma, na train nao kidogo na nacheza. And this is the time ambapo pia you feel like umekuwa let down by your mom by the fact kwamba hajaweza kusign all that. So ulipataje msukumo wa kuendelea kucheza soka tu, because already this is an opportunity ambayo you are missing? So at Malava FC they used to pay me. Kwa nilipa 5,000 every game. 5,000 every game? Yes, nikienda nikimaliza game 5,000 cash. Yeah. The coach was Mr. Chieng, a very generous man. And he was the coach, he was the one paying me from his own pocket. Yeah, so that was the motivation. But eventually nilihave kurudi Nairobi because Nairobi was home. Yes. Singeanza kukaushago. And kurudi Nairobi, your next team ilikuwa Bandari? No. Ilikuwa Gor Mahia? No. My next team nikitoka shule, I started now training
So nikacheza the local home team. Kothbiro story uko nayo. Which is Bedjos. Bedjos imetoa the greats of Musa Otieno, the likes of Eric Omondi, Barezi. Au ni watu wa Bedjos, Nyamaringo. Yes. So Bedjos nika sign. It was alikuwa chini kidogo. The reason I signed for Bedjos is as I was playing, there was a coach at KCA. Alininote. So akaniambia niaje tutakupea scholarship. Okay. University scholarship. KCA. Kenya, yeah. Great. Kenya College of Accountancy. Wewe kuja usome. Na mimi napenda masomo by the way. So, the first footballer ambaye anatoa story tofauti. Mimi napenda masomo by the way. Yeah, so nikaenda nikapata it was an opportunity to do my go to university actually. Kufanya accounting. No. Tulikuwa tunafanya BSc in IT program at JKUAT. KCA was doing degree programs from other universities. Yes. By then it was a fully fledged university. Yeah. So our walikuwa na offer CPA. It used to be known as CPA Center. But now to bring people, they used to do so ilikuwa satellite university. Yes. So I did BSc in IT from JKUAT. Yeah. And then by then we used to play inter-universities as well. Yeah. So one day in playing inter-universities, Coach Shedu akaniona. No. Before Coach Shedu, Coach wa Securico alikuwa anaitwa akaniona. Nataka tuongee kwa tutaongea but sasa niko shule wewe ngoja kidogo. So Bedjos bado nilikuwa nacheza na nachezea KCA. So Bedjos ikaingia Kothbiro. That was immediately I cleared for 4 and my mama passed on kidogo nimekuwa shaken up. Yeah. Kidogo ni kama nataka kuacha football because it really took a into you. Yeah. For a very long time. Nilimon for like 6 months. Wow. Morning. So in this period sikuwa nacheza ball. You are alone in your own world. Yes. Disillusioned and I feel like. And then we used to stay, me, my brother and my mom, just the three of us. Okay. So now she's gone. Now I have to be the parent to this younger brother who is still in school. Okay. Wow. Yeah. So nikatoka now from morning period. Nikarudi Bedjos. Bedjos wakacheza Kothbiro. Kothbiro is a very big tournament in Nairobi. Famous. Very big tournament. So yeah, that is where now I started literally making my name. Wow. Because Kothbiro by then was mapro wenyu wote wa estates. Sasa the Oliaches wanakuja na the likes of Musa wanako hapo. Yes. I remember. Nakumbuka some of the players in the National League, the FKF by that time wanachezea the other teams here, the known teams, but ikikuja December wanarudi sasa kwa the local clubs. So mimi nilikuwa na Musa Otieno, nilikuwa na Eric Omondi Tojo, nilikuwa na Barezi, nilikuwa na Manase Imbo by then was the top scorer of the league hiyo season. Na uko naye hapa. Niko nao. Timu yako. So yes, so mimi ndio nilikuwa mdogo. Mimi ndio nilikuwa the youngest. In fact nilikuwa nakumbuka niliweka goalkeeper anaitwa Odero bench. Na yeye alikuwa anachezea timu ya Coca-Cola. Coca-Cola had a very strong team. By that time, yeah. Nilimweka bench. A very young boy. Actually, I think I was 17 or something. Very young bench. What happened is first match nilikuwa bench. The preliminaries, the first like 2-3 matches nilikuwa bench. Then Akinodero alikuwa na game. So coach anampigia simu. Coach anaitwa Baraka Uma, ndugu ya Musa Otieno mkubwa. Wewe uko wapi wewe? Nakuja coach nakuja. Game inaenda kuanza. Kiburi cha wachezaji. Coach akasema, Kasaya, jaribu change. Make sure Musa, project ni kijana bado ni mdogo ni ana come up. And then tulikuwa tunacheza na timu ya Mbotela inaitwa Mbotela Kamaliza. Iko na mtu anaitwa Morris Sunguti. Okay. The former AFC player na Harambee Stars pia. Yes. Wameshikana wako na very strong. My friend, sijawahi cheza game kama hiyo. Hapo kwa around 17-18. 17 nimetoka shule. I was like 17 years. But my experience wako najua huyu kijana alikuwa anachezanga huko provincial. So nilikuwa nacheza huko Mabusia ama nini. Ujulikani huko. So wako wananijua sana Nairobi. But that is where I got my experience from. Wow. So sikuwa afraid of anything. Nilikuwa nimezoea. Unajua talking about that, just to push it forward.
there was a time ambapo pia you also found yourself in Gor Mahia at almost the same scenario ambapo you are the junior guy, lakini unafaa kudeal na the likes of Jerry, alikuwa na Jerry ama Jerry Onyango na Mapunda, ambapo you found yourself by the end of it all umeekwa unafaa kuchezesha game. So with all this mambo experience na wewe kujikuta unakuja unaona opportunity na jicreate tu alafu una survive, nataka kupeleka kwa mashemeji derby because by the end of it all you found yourself playing mashemeji derby. Yes. Mashemeji derby gani ambayo unakumbuka ambayo kwako it was a tough one? Ya Gor Mahia. Yes. Ya Gor ni sasa nimetoka. Ukiwa player wa Gor ama FC? Nikiwa Gor Mahia. Nimetoka Bandari. Nimekuja Gor Mahia. Gor Mahia imenunua goalkeeper wa Bandari wote wawili. Mapunda na Kasaya. Bandari nilikuwa second choice. Yes. Mapunda was first choice. So Gor Mahia imechukua first choice na second choice wa Bandari. Wow. Tumesainiwa. So mimi hata hapa sikuwa na chance, but I was like nikipata chance nikipata. So sikuwa nacheza. So one day because God was not doing so well. So ilikuwa ukipa kifungwa toka mwingine tunamjaribu. Toka, that was the trend. In fact, Anaba Uono alifukuzwa kama ni time yangu ya kutraiwa. Ilikuwa sasa Jeremy amejaribiwa ameshindwa, Mapunda amejaribiwa ameshindwa, sasa Kasaya tujaribu pia tufungwe na atashindwa huyu. So the last match was against Shah. Anaba alinianzisha. And they had a very good match. So the next match after Shah ilikuwa ni mashemeji derby. Wow. Na nani coach Mr. $1 Million man akapewa team kabla Logarusi chakuja. Yes. So the first match is mashemeji derby. Gora struggling huko chini tulikuwa number 12. FC saizo number 1. FC number 1. Kuna Wanga, tuko na Kraza, tuko na Paul Were, tuko na walikuwa na the greats. Na walikuwa wanajua na beba league, yes. Na pesa ya Mumias. Sisi ndio tuzo wamekuja bado tuna struggle. So Kasaya tulijaribu game ya Shah tukaona kumbe hayuko mbaya sana. Hata tulifungwa 1-0 dakika 90 alituokoa sana, tulifungwa hata 5. Kasaya was starting the next. Hey. Derby ya zangi kuchezwa ati leo tunacheza kesho. Derby kama hii weekend ni derby. Game inaanza Monday. Preparations za akili kwanza. Tunaingia camp Monday. Kwanza unaambiwa kama hujaicheza derby, wewe sema tu. Na hizo hujacheza derby. Sasa nikakumbuka all my experiences. Nikasema I know I'll try. So a story about that derby, because again it's very important and very special to me. Before that game I was really sick. Nilikuwa naumwa na tumbo. So nikamwambia Mapunda, and Mapunda was my roommate. Na being that mlitoka naye kule. So mnajuana. Tulikuwa tunajuana, tulikuwa ma roommate. Senior, nilikuwa namuita senior. Tumbo inaniuma, lakini najua nikienda kusema watasema nimefanya nini? Unahepa. Nimeogopa game. Ni uoga tu. So wewe fanya hivi, wewe meza dawa. Na Mapunda kani encourage. In fact alienda mpaka kanitafutia madawa. Nikameza flagyl. Wapi bado tumbo inauma. Tuko kwa a few like 2-3 hours before game. Tumbo inauma. Tulikuwa camp pale South B. So tukatoka. Tukaenda Nyayo. Yaani inasemekana Gor wanaenda kufungwa 6. FC are very psyched up. That was tulikuwa tunajuli kama the poorest team ya Gor Mahia. Na goalkeeper tayari anaumwa na tumbo. Let me tell you. Gor had the very best team. Ni vile tukuwa tunajiamini. Tulikuwa na one of the best team. So this is what happened. Zile basi ya Gor iliingia kwa kiwanja hivi Nyayo. Sisi kushuka kwenda changing room. Niliangalia crowd, tumbo ilipona. And that is usually what I call a miracle. Tumbo ilipona. Hii ilikuwa tu tension ama ilikuwa nini? Mapunda akakuja kaniambia, "Kaka vipi?" "Kaka, tumbo imepona, mimi nachanganya nini?" "Mimi sielewi kaka." Tumbo ilipona. It is one of my best games. Na sasa hizo wewe ndio ushatangazwa kwa starting lineup? Nilianza hiyo game. Within second minute. No. Ilikuwa 0-0. Second half, but hatari after hatari. It is save after save after save. Paul Were huku, Baraza huku.
Hii game it was one of, and it is my first derby. Sijacheza derby, remember. Hii game si ambayo red card ilitolewa. Sio nakwambia sasa. Tunalemewa. Then second half game imeanza hivi, second half tushapiga sub. Tumeingiza Aliabondo. Aliabondo anaingia tu first touch red card. Wow. First touch red card. How do you feel by that time? Wacha nikwambie. Sasa hiyo Abondo amepewa red card. Tumemaliza subs. Then Kevin Ade. Unamjua Kevin? Yes. Ameumia, ameshikwa na muscle pull. So yuko nje. Subs zimeisha. Tumepata red. And then Ade akona muscle pull. Shika yuko nje, hawezi cheza. Tunajaribu kumbembeleza. Na technical team nayo pia inashuku goalkeeper. Technical team. Sasa after first half sasa walinipea confidence. Wow, good. Build the confidence sasa because I made like 5 crucial saves first half. After hapo sasa confidence ilikuwa. So red card ikapatikana. Ndio first half imeanza like 15 minutes after second half kwanza. Tumepata red card. Ade ndio ile inja mumia. Alafu subs. Fans wa Gora wako naamini. Wakasema afadhali kufa dereva, kufa makanga, hii game ishe. Mpaka na abiria. Yes. Wakaanza kuleta zogo. So for like 30 minutes game ilisimamishwa and it was live broadcast. Yes. Na Super Sports. So game ikasimamishwa for like 30 minutes. So si tumekaa tu. Na sasa hizo mko? Tuko 0-0. But sasa the reason wanazusha ni tumekula red. Na hakuna bench, hakuna mtu. Na bench hakuna mtu anaweza. So walikuwa wanajua tutacheza 2 men down, na already tunalemewa. FC sijui ndio wameingiza Were ama wameingiza Wanga, walikuwa wameingiza one of another threat. Na jamaa wote ni mbio na shot. So tukaitana mkutano. Jerry akatuita. Jerry was a very good captain. Sure. Alikuwa bench. Yes. Tuita kaita msijama tufanye hivi. Hii game hadiezi sha draw, hatuwezi waste time, hatuwezi fanya kila kitu. Wiki ball ikikuja wewe kaa na ball. Fanya vitu zako. Wewe tunajua hizi vitu ufanyanga mazoezi, tunakujua. Ukipata ball pura, yani tukajiita. Tukasema tunaweza. So what happened? Tukasema tukaongea na mafans. Mafans walikuwa na the other sides. So as players we went. Shikana mkono wachezaji. Fans fanyeni hivi. Mnatuamini, nyinyi mtafungwa bana. Fanyeni hivi. Mimi nawaambia hakuna bao itaingia. Mimi nikwambia mimi nikifungwa mnipige. Dube naye. Dube Moses Odhiambo. Jamaa mimi nawaambia tutafunga hii timu. Hii haiwezi bana. Waluya tufunge kuanzia siku gani? Jamaa wawezi. So tukachocha mafans hapo. Mafans wa Korea. Kasaya umesema sawa So tukawapea moral. Vurugu ikaisha. Mkarudi kwa field. By the time tukarudi, hiyo muscle pull na hiyo time ya war na nini imepungua. Muscle pull ya Adele ikapotea. Hizi zilikuwa tu tactics zenu zote. So tukarudi back kwa kiwanja. By the end of it all game ilishaje? 0-0. Nilikuwa man of the match. Nilipewa by then tulikuwa tunapewa hizi DSTV hizi za unaweza ona game ukitembea. Yes. Nikapewa hiyo as man of the match. Wow. My first man of the match ever kwa KPL. Ever. Katika hali ile ambayo you didn't expect. And because fans pia walitubeba, hiyo gift nakumbuka nilirushianga mafans na jersey. Yes. Wow. It was all for the fans. That was my first derby, man of the match, and one of the best games ever. By that time, they were not giving money as incentive for players kama man of the match? No, they were just giving you gifts from Super Sports. Now, that takes us now to mambo ya the mafans. Unajua mafans usonga na player sana. Kuna mafans ambao watatembea na wewe all through. And in the process, unaweza kujikuta kuna kuwa na conflicts ambazo zinajitokeza. All the sports personalities wanaaminika kwamba wako na scandals. Kuna ile situation ambayo ulijikuta imekugonga katika soka by any chance? Yeah. Nico, this one was now after Gor, after all this, Logarusi came in. Yes. Came in with a lot of force. So what a shit the team. The team which was lagging number 12, number 14 out of 16. With the Logarusi, we finished number 2. Yes. With a point almost to the lead. The last game, Thika versus Gor Mahia. Niko kwa bench. Hiyo game ilichezwa Thika Stadium ama City Stadium?
and Tusker were playing this Stars huko Thika Kawangware. Yeah. So sisi tuko 92 a win na muende through after a very long time. The fans cried, but we made a very formidable force to reckon with. Tulikuwa na very strong team. So now going forward, because nilikuwa najua what I'm capable of, and in that season sikucheza a lot of game after usage. So nikaenda nikamwambia coach niaje, mimi najiamini sana. Hii ni team kubwa, najua siwezi pata position. Naweza nirelease. Because I was thinking like that. Ndio uko na wazee hapa ama experienced players here. Wewe fanya hivi. Yaani utafute team tutakurelease hata kama ni on loan. So nikaenda Sony Sugar. Number one, the fans were not happy. Gor Mahia fans. Because they knew the talent that I had. Walikuwa nasema kijana mkimwacha hapa one day atakuwa threat. Very big. But mimi I siko settled just sitting on the bench. Because you want to play. Exactly. Yeah. And I explained to Regarush na akaelewa kabisa. In fact hata complain. So nikaenda Sony. In fact after leaving Gor Mahia they paid me because nilikuwa back after 6 months. They paid me for 6 months. Wow. Nikiwa Sony. Great. Yes. And true to my word, now Sony is now where I saw kabisa hapo ndo nilifly kama iko kabisa. That is where I made a name. So at Sony, whatever you're saying about the controversy is Gor by then walikuwa very good team. Sony pia tukajipata in the same position ilikuwa Gor the other season, struggle relegation. And game yetu versus Gor hata wendo. Walikuwa nataka tuachie waendelee kupanda wabebe ligi. Yeah. We have a name to protect na ilikuwa live match ya TV. Hii story ya match fixing kumbe huwa iko tu lakini sasa live match. Nilikazia Gor. Tukawafunga dakika 89 1-0 wakati game. Uchungu sana. Tulikuwa wendo karibu game. Karibu game kaza kuleta kuzua lakini pale ya wendo kuna watu wanaitwa watu wa kukata miwa wako na mapanga. Fans wa Gor walitolewa wendo market mbio. Nao wanaimba tu Kasaya. Kasaya utakuja Nairobi. Tunakungoja. Because definitely when ndio ulitoka wanakujua. So they expected me to help. Yes. So that is where the love-hate relationship started. So that year, also as Sony tulikuwa struggle, coach Pamzo akatoka tukaletewa Ziko. KCB saizi. Aka steady the ship and we started winning. So kulikuwa na ligi na kulikuwa na FKF. Which used to call it Shujaa. Yeah. So tukacheza Shujaa Cup Sony. Every day cheza. Tukacheza hadi semi-final. Semi-final tunapatana na nani? Gor Mahia tena. Iko wapi? Iko Kasarani. Na walisha kuambia tutakutana Nairobi. So hata before game walikuwa wananiambia Kasaya tukiwafunga hatuna maneno. Lakini tukazia zile za kutukazia. Hautoki kwa hii stadium. Mimi nimetulia tu. I'm focusing. Hiyo game. Nilikazia Gor ya ukweli. Ya ukweli, si ya uongo. Hiyo game unahoenda you watch, it was live. Ulitoka stadium kwanza. Tukaenda mapenalty. And you remember Mapunda very well. So nilisave 2 penalties, Mapunda alisave 3 penalties. So Gor wakashinda. Yes. So si wanafurahia. Mimi najua wametushinda sasa hata sina maneno. Kumbe wakiingia kwa kiwanja kufurahia wamenitarget. There are few, not all of them. The hooligans in soccer. So nilinyoroshwa. Wow. Nilipigwa kwa hiyo kiwanja. Wow. Na mafans but polisi walikaa wakanisaidia. Na nikatolewa through. Mimi sikuwa najua Adela Mrosh. Coach alikuwa pala na watch. Kisha andika jina yangu. First call up. National team. Wewe unagongwa hapa lakini uko kwa national team. But after hapo that was the time nilimaliza second runners up Nigeria because Gor ndo alibeba ligi. Nigeria akapewa best goalkeeper. And then sisi from relegation tulimaliza number 8. Yes. Nikakuwa runners up. Second runner, first runners up. Kwa gloves. Yeah. Best goalkeeper. Best goalkeeper. That was in 2013. Yeah, so hapo Sony ndio FC. Akasema kumbe
kuna mtu fans wa Gor wanachukia huyu kijana sana. He's a very good goalkeeper. What did they do? They bought me from Sony. I had a running contract. Wakakuja negotiate. See, by then I had a lot of money. And they bought me at 700,000. Sidhani kama mpaka leo kuna goalkeeper shake ndio 700,000. Because nilikuwa nikiangalia when you went to FC Leopards ulikuwa among the highest paid players. Not even highest paid. Like kununuliwa. Yes. The players wananunuliwa. Kama vile team imenunua wali spend a lot. They spent a lot of money. 700,000. That was a lot of money. By that time, yeah. So nikaenda FC sasa nilikuwa nisha set my name, nimeset bar very high. Na confidence iko juu sasa. Nikapatana bado the best of the best. The name of Martin Musalia na Matasi. Matasi. Sasa bado anacheza. Nipata hapo kwa Matasi. How is him kwanza? Matasi yuko sawa. Alipona? Nishapona, anacheza hata saizi wako pre-season na Tusker. Oh, okay. We are friends and we're also village mates. So there's one village tunatoa footballers na mostly goalkeepers. Yeah. Wewe na football na style yako ya kucheza football. Kwanza kuna hii ulikuwa unafanyaje mpira ukishashika mpira? Unazungusha mpira. Hakuna siku ambapo ilikuletea shida umezungusha ukaleta never. You know, apart from also playing football, I used to play basketball. Before? Yeah, at Malava. Kumbuka nikwambia Malava tulianza concentrate so much on sports. So, pia basketball ilikuwa introduced. I think it was from 3 or 4 to it was introduced. So, pia basketball nilikuwa naweza cheza. And being so, that height yako pia iko sawa? Yes. Ukawa sawa. So, basketball, yeah, and I represented school. I played school basketball na football. So, ukiona nafanya hizo vitu, hizo ni tulikuwa tunafanya basketball. Sasa nataka tuende direct to what affected you because Sofapaka became the turning point ya your life. Yes. Ama sijui kama mimi naona tofauti. The moment you joined Sofapaka, fame bado ilikuwa juu. Unajua kuna mali tumeruka because nikwambia after shule nienda KCA. Yes. So nikienda kumalizia KCA, sikumaliza. Oh, okay. The scholarship was withdrawn. We got another administration and they were not so serious with football. Yeah, and ikakuwa now no one can pay me. So I dropped my BSc 19 with around 1.5 years to go. Wow. Until graduate. So nikasema now let me concentrate more on football. So KCA siku moja alikuwa anacheza na KCB. Shedun alikuwa coach. Akaniona akaniambia atakusaidia. Now because KCA alikuwa shani drop ya kutafuta mali Italy. So nikaenda KCB. But KCB sikusign. KCB wameniambia tunataka kusign kila kitu, nishapeleka picha. Kila kitu kwa all the documents. Wanataka kusign. Wakasema hata kesho kuja mazoezi tuko na friendly na Red Berets. Red Berets was a paramilitary team, yeah. Ya police. So KCB wakicheza friendly na Red Berets, kwa wale watu tunafaa kwa sign Kasaya. Second half unaingia. Tulikuwa na Boni KCB. So yeye alikuwa first choice alafu second choice. Sasa mimi hata second choice. Mimi ni wale tunafaa kusign. Upo tu pale. Wacha tuone huyu mchezaji tunafaa kumsign. So nikafanya nini? Nikaigiza second half kucheza hiyo friendly. Nimemaliza hivi. Coach wa Red Berets akapia. Umekusign. Kwambia na sign man. Utakubali kazi. Utapea kazi ya GSU. Mimi nikijua by the way hata scholarship yangu niliwa na kuna vile nilikuwa nimesema natafuta nikipata job I'll go back and finish it. As long as I can finish it. So nikasema why not? So Red Berets wakanichukua immediately. Monday ningependa kusign, sikusign. Umeenda Red Berets. Nimeenda Red Berets. By the time nilikuwa wananichukua kumbe intakes zilikuwa zishafanyika. Wow. So I had to wait for 6 months. But by that time una wait ukicheza now, everything's okay. So wakaniambia, nikamwambia, nyinyi mliniambia mnanipea kazi, but that time mnaniambia ningoje. So nilipelekwa kwa commandant. Nikaandikiwa kitu inaitwa D number. D number ni ile unaona mtu akienda kutafuta kazi ya polisi, anakimbia medical kila kitu kisha pass, then unapewa D number. Mimi nilienda kwa commandant nikapewa D number. Watu wameenda, so I have to wait for 6 months, lakini nishapewa. So intake inafaa kufanyika after 6 months. Lakini wewe tayari niko na unamwa Kenya. So commandant akaniambia wewe cheza hii team after 6 months direct training. And I played for 6 months. 6 months was half a season. Red Berets. So after half a season nikaingia training ya 1 year. Wow. Paramilitary.
no football, no nothing. Uko ni training. So nilitrain now for a year, nikarudi tukacheza. I played for EverySaturday for around 2-3 years. So for after 3 years, another commandant came in and disbanded team. That was in 2028. And he disbanded team. Disbanded team ikakuwa kila mtu report kwa station yake. Wow. Mimi nikikuja kutoka EverySaturday, nikitoka training, because now there was no football, it's just training. Mimi ni lefty kwa mkono, but mguu ni righty. So I am someone called marksman. Marksman means nikishika EG3, ukikuwa hata 200 meters away, naondoa kichwa. Wewe ni mbaya. Yes. So what happened is Reke squad usually take the best. So Reke squad wakanikujia wakanichukua. So ningefaa kwenda Ruiru. But the reason nilikuja kwa hiyo training was because of football. So kampani yangu ikakuwa ni Reke squad Ruiru, lakini sasa wamenipeana kwa headquarters because I'm a footballer as a sportsman. So huyu commandant after ku disband team akafanya kitu inaitwa change over. So tuka change over. So nikatupa huko Turkana. Wow. Company inaitwa Quebec. By then umetolewa Nairobi. Si mimi peke yangu, all the footballers. Umetolewa Nairobi. So mimi ndio nilikuwa ndio sasa nimefanya harusi, now nimeanza, nimeshapata kazi sasa, nishatulia, nimeanza kusettle in life. Actually that is when my son was around I think 6 months. Na umerushwa Turkana? Nimerushwa Turkana. Ndio nimefanya harusi. Actually nimefanya harusi December tarehe 4. Then January tarehe 20. Nafaa kuenda. So by then pia nilikuwa nimeitwa national team. Na by coach, the first call up nilikuwa nimeitwa national team nikiwa Red Berets na coach Ghost Mule. Yeah. So I had to make a decision kama nitaendelea na kazi ama nitaconcentrate na football. So nikapata mawaidha here and there from people who work at paramilitary, people who work in sports. And everyone was telling me, if you take advantage of sports, you don't need this job. Because a job, I won't lie to you, it is a frustrating job, especially if you're married. Because imagine umetupa huko Turkana, when you kulinda inchi. Newlywed. Exactly. Your kid is only 6 months old. So yeah, so what happened is I resigned. Yaani umeacha kuwa Reke squad, watu wa kulinda president. By then hata nilikuwa nishafanywa change over, nimepelekwa Quebec huko. From Reke squad. At least ingekuwa Reke squad ni Ruiru. Hawa jamaa ambao watu nawaona hapa tunaanza kubaki yeye karibu kila mtoto anataka kuwa kama wao. Yes. Wewe ukaacha. So nikaresign. Was it a good choice to you? Is it a choice that up to now unaweza kusema kwamba it was the best choice that I made in one way or another? To me right now, that was the best choice I made. Okay. Because I came back to my family. Hapo ndio Bandari walinunua by the way. Ananiambia umeacha job, tutakupea kazi, tutakusign na tukupatie nyumba, and true to their word, Bandari gave me everything. Kumbuka hapa ulikuwa mnashare nyumba, one room mnashare 2 officers. It was under hardship situations, and then the pay by then was how much? 21,000. Bandari imenipatia salary ya 50,000. Double of that. Sisi wote tunafanya kazi. Kila mtu anatafuta pesa. Exactly. Bandari ilikuwa under Twahir Muhidin ama ilikuwa different? Yes, it was Twahir Muhidin alikuwa coach. Wow. Sasa with all said and done, the next part of so nilikuwa na kuexplainia. So nitoka Red Berets nikaenda Bandari, ndio sasa Bandari, Gor, Sony FC nilisign contract ya 3 years. So for 2 years, it was years zile unasikia kwa Bible, the years of plenty. And then for another 1 year, yes, the year of suffering. So FC, after kukaa 1 year, the next 6 months, Mumias went down. Wow. And they withdrew the school, the sponsorship. Watu tulikuwa tunatoka Nairobi na ndege hadi Kisumu. Alafu mnaenda. Home ground ilikuwa Mumias. Tumecheza, tumemaliza. Mumias, Kisumu, ndege, Nairobi jioni, naambia mama wewe weka unga na kuja na nyama. Kuja na kuku mzima. Yaani tulikuwa tunaishi professional life. Then all of a sudden heaven imecrash. The winning allowance ilikuwa 8,000. That was a lot of money. It is no longer there. Pay is no longer there. FC, true, we were amongst highly paid players by then.
So nilikuwa nimesave like most of my money nilikuwa na save. It is no longer there. So now what do you do for a whole year? And you must maintain your status. Yes, you go back to savings for a whole year. Wow. People left, akina Wanga left, akina Situma left, akina Kelly left. Mimi ndo nilibaki nikijaribu kuambia watu manze sponsor anakuja bana. Moral. But tunaenda, tunacheza, tunashinda, tunapigiwa makofi. You go back home hungry. Your kid is there ndio sasa nataka kuanza shule. Huwezi hata afford school fees. Whatever you had saved in a run dry. So I called it quits. One day niliamka. Mimi nile nikiamka leo nimefanya hivi na hivyo. Make mind. Yes. And I left. FC nilileave. Without kufukuzwa, without mtu kunifukuza, kuniambia anything. Like enough is enough. Was enough. Wacha iende. Yeah. Na nikaenda nikakaa home for 2 weeks. Siku moja nikitrain hapa Jericho. Bado ukapata nguvu za kuendelea na training? Of course nilikuwa na train. Football iko kwa damu. Nikitrain hapa Jericho. Kumbe tunacheza friendly sijui na timu inaitwa Nakumat. Hata mimi sikuwa naijua. Tunacheza naambiwa ndio hii Nakumat. Tunacheza hiyo friendly, nimeshika goli, save. Coach wa Nakumat ndio huyo. Unaitwa Kasaya. Mimi huyu ni Kasaya. Hauna team? Sina team. Tunaweza kusign Nakumat. Kwambia lakini mimi ni expensive, sijui kama mtani afford. But true to their word, by then Nakumat was known as Mr. Moneybags. They were giving a lot of good incentives. So that is where, because now of 1 year of suffering, nilifunguka akili. Sita kudanganya, nikiwa Gor, FC Bandari, I never did anything with my money, anything constructive. Ati shamba, nini, gari, hata sikuwa na gari, na ningekuwa FC ningeweza kuafford, but I didn't. Ilikuwa ni mambo ya also luxury, but living nyumba ya expensive, unajua, but majority nilikuwa na save. That is why for a whole year, I would survive comfortably. But investment, something to bring in cash. Niulize just on this, do we have kwa football teams huwa kuna training to the players on how to deal with the finances? Nope, hakuna. So wewe ukula all this fame and everything, yes. Na ujue vile una deal nazo. And that is why most of the players then by the end of after football they go to depression, they go to alcoholism. One of the greatest Gor Mahia coach, captain, Julius Awilo, was my captain as well. Was the captain wa Gor Mahia. And alikuwa very famous by that time. And in fact leadership skills zake were so good. But you see Julius Awilo saizi story yake is ni ya kustruggle, because there was a time ambapo at Makongeni story ni kuhusu kwamba jamaa is surviving on kunini mambo ya plastics ndio anauza kwa watu. And this is not only story ya Julius Awilo pekee. There are very many players, even there are players that I used to look up to. Yes. Right now I don't want to name names, but they are into alcoholism because they never planned their life. So mimi, I thank God that 1 year of suffering ilinifungua akili. So by the time I was signing for Nakumat, nilikuwa nishaanza kujipanga. Nikipata hii pesa, nanunua kashamba pale, nikipata hii pesa, naenda hivi. But don't you feel like hii inafaa iwe responsibility ya timu? No. Ya kushughulika. Timu inakupea pesa yako. Anyway in office unapewa pesa yako. What you do with your money no one cares. But capacity development kwa teams zinafaa. Majuz nafanyika, but sisi kwetu we tend to think we are still very young. Tutatengeneza. Mimi I'm telling you, kama ningeanza kusave ama ningeanza kubuy nikiwa Bandari. Sasa hizi ningekuwa one of the business mogul in Nairobi. but I thank God because now from Nakumat nilikuwa nimefunguka akili. And then ukafanya mambo yako. Nikafanya mambo yangu, nikanunua shamba zangu kadhaa. Si kwa tena ninunua shamba mingi ati za 1 million no. Naenda natafuta tu shamba ya 200,000. Jamani nimepewa down payment ya 400. Nimenunua hizi plot 2 hii ni zangu. Na mpaka saizi ziko. Saizi nikiamua kunini shamba nilinunua almost 6 years ago. Saizi naambiwa iko at 2-3 million. So nikitaka kuuza bado I can still sustain myself, but siuzi. Those are some of the wachezaji wengine hawapati this wisdom. Najaribu kuangalia because I think mtu anakuwa pushed na your situation, your problems. Kama mimi I won't lie to you. Zile problems nilipata FC, I think pushed me to think wide. Because by then nilikuwa nacheza na watu kama Wanga. Wanga alikuwa anaishi kwa nyumba yake. Wanga was driving at Toyota Surf Hilux. Na tuko the same team.
I'm like wewe hapo umengangana hata train ama gari. Tumekaa hapo ati tunapiga story yeye ako na Toyota Surf. A 3000cc gari inakunywa mafuta. Yes. Na yuko nayo. Nimekaa na Okwemba ametengeneza nyumba yake pale Thika Kangundoro. These are people who walikuwa wanaishi kwa manyumba zao. Mimi naishi kwa the same kind of house but I'm paying a lot of rent. No, I was not sharp. So wewe umeona kwamba let's live life large. Yes. Most leo, tomorrow God players wengi. And that is the situation. Because Maju, there's a famous Emmanuel Ebue was Arsenal that ambaye later after the injuries and all that ikaleta pia shida kwa life yake. Ikaleta problem. So I think most of the players is something learn, that we really in fact I think the team should help there you're saying. Because I read another story of a famous goalkeeper of Brad Friedel. Yuko namkumbuka alikuwa Tottenham. But amechezea team is a United States. This guy was so into betting ama into gambling so to say that by the time contract yake Tottenham ilikuwa inaisha yeye ndiye alikuwa na Tottenham do analipwa weekly lakini anasema nipatieni the next 2 weeks. So he gotten into depression and what happened is the story is like the team had a contract with him akatambia tutakupatia 2 years of contract na tukulipe but sisi ndio tutakupanga na hii pesa. Yes. Na wakampanga. So right now his life is okay because team took the initiative of kumpanga in terms of investments, in terms of what he's going to do after he's retired, Ivo. And that is so important to, yes. In fact, in Kenya, the athletes in Kenya, and here I'm talking about football and the rest of the other games. Most of these people wako na talents, wanapata pesa, because hakuna pesa nyingi na hakuna pesa kidogo. Yeah. But how do we manage financial management skills and the strategies on how to deal with all this? Because we will live large, but by the end of it all, what is the future having for us? Yeah. With a wrong turn, then things happen. Unaona umetaja kuhusu mambo ya betting, and I want to bring the part of betting. There's a guy called Audi. I don't know kama unamjua. Alikuwa anaitwa George Owino Odi. Alafu there is the case ya Zukericho. Then there is 5 refs, I think 1 year or 2 years ago suspended. And then the famous guy ambaye sasa ndiye baba wa gambling anaitwa Perumal. The guy, Raj Perumal. Akaandika mpaka kitabu. Anakuja kuongea na players. Kusema vile alifanya match fixing ya Harambee Stars na Nigeria. Na kukawa na mpaka players ambao walikuwa recorded. Game yetu hapa Kenya tulishindwa the last minute 3-2, Nigeria ikawin. Tunisia kule wakagongwa game ambayo Tunisia ilifaa kushinda, then Nigeria wakaqualify to the I think World Cup. Yeah. Match fixing. Na players for us Kenya. Number 1 by the time nilikuwa natoka Sofapaka ndio hizi betting firms zilikuwa zimeanza kuingia. So yetu tunaweza sema watu hizi gambling hazikuwa by then. So it was passion. Right now I have sat with players, I have tried to two-way situation. Let me give you an example. Right now I'll tell you for free, very few teams are able to pay their players. In fact, less than 5 out of 18 are able to pay their players. Then a situation comes, mtu amekuja amekwambia niaje Kasaya, unachezea timu gani? Nachezea FC labda timu yote. Hawajakulipa sijalipa for 6 months. Kama FC by the way kunilipa for 6 months. In fact nikienda kwa dai niko na pesa mingi sana. But hiyo ni timu ya home, siwezi wadai. So wewe unakumbuka for 6 months you've not been paid. Yeah. Then someone comes and tells you, by the way, mimi nataka hii game ishe 1-1. Na ndio goalkeeper. Wewe achilia bao moja, nitakuwekea 50,000. Na kwa hii 50,000 already 25,000 ndio hii. Nimekutumia hata M-Pesa. Na kutumia na namba yake na tafuta tu hata nenda na deposit direct 25. Hiyo game ikisha 1-1, the other 25 umepata. Na kutumia isipoisha 1-1 25,000 yangu nirudishie. Remember you're dealing with someone for 6 months, hata 5,000, hata 500 ataona. Uni mtu anateseka mpaka to the point of amerudi kwa parents. So literally anasuffer. Na kuna 50 hapa. Na 50 umekewa hapo. Usinijibu. That is the current situation right now. And so for players, that is the current situation because there is no payment, there's no money in football.
there are people coming to invest in not so good way, so to say, which is very unfortunate. It is very unfortunate for a game, and I think we should go like the Tanzania ways, where even players are not supposed to bet. Huku kwetu players wana bet. Tanzania kuna hiyo nini mpaka nini zenyu, details zenyu, mpaka the next of kin ziko. So ukipatikana tu, hata ulikuwa unafikiria tu, hata Europe ulikuwa unafikiria tu kubet, kufikiria tu unakuwa ban. So yani mchezaji anaingia kwa game na anajua tayari hii game inaisha 2-1. Exactly. Na anajua tayari kwamba hapa 100 Gs mama 200 iko mahali. Exactly. So unadaiwa rent ya 4-5 months. So landlords za zingine ajuiana kuonanga kwa TV. Hauna doa. Kina nani ambao tunafaa ku blame? Is it now the morality? I blame the football fraternity, the family. Because everyone is involved. Once we make our sports better, once we pay our players better, hatutasikia hizi story. But again, what is your morals? Where does your morals stand? Because why should I sacrifice 50,000 then nibaniwe for life? Because kuna players wamebaniwa for life. Kubaniwa for life means now you'll never play again. Your talent imeenda. Yes. Me, I know of a player. Sitamtaja na najua hata nikikwambia story yake unamjua. This player gambled. Ako kwa Kenya hapa, uko majuu. Right now hapa Kenya is a very rich guy in terms of assets. Because whatever he made hapa Kenya, nimenyamaza sitataja ni nani. Najua unamjua hapa Kenya ako poa. Yes. He's driving a 4x4. In fact ako na hoteli in one of the cities in Kenya. He's doing well. So my point is your morals at the end of the day. But you know what? The situation in our football right now is what is driving our players to that point. Now, talking about the situation in football currently in Kenya. Wewe binafsi ukiangalia Kenya, how is Kenya right now in terms of football? Tuko mbaya. In fact, we are not even in our deathbed. We are dead. Can you imagine a situation where you are playing? Unajua kuna 18 teams. So 18 teams, home and away ukihesabu, hizo ni like 35 matches. Home and away for 35 matches for a whole year. Then umemaliza kucheza unaambiwa, by the way, hata kuna tulikuwa unachezea. Ligi yetu manze tunalipwa sijui 4 million. Ligi yetu right now you cannot watch. Mimi kukule Mungu saizi ukiniambia nikutajie lineup ya FC, I don't know who, labda najua tu Opio because Opio nilicheza naye Mathare. Hata Harambee Stars ni shida saizi. Huwezi jua, you don't know who is who. There's no exposure. Sisi our time when we were playing TV ilikuwa. So Kasaya to national team kila mtu ameona, huyu Jamal kazi ya Gor, huyu Jamal game yake na Sofapaka, he was man of the match game kama Ines nafatana, he deserves to be the national team. Right now hakuna hiyo airway. Yo hakuna. Right now the football is literally dead. And do you know who is to blame? That is the next question. Everyone is to be blamed. Who is this everyone? I blame the players. Why? Because we have a body called Careful who are supposed to stand and say no. Players wetu watasafa. Kama walipwi, kama hakuna ligi, we are taking them out. Hawatacheza. 2, kuna the federation. This is the body is mandated to run, which is mandated to run football in Kenya. Who is running that football in Kenya right now? Right now, the government interference. Because the government interfered and the two parties refused to kukuja kwa round table. Who are suffering at the end of the day? The players. The players. Watu wote kila mtu kuna bizi zake. But our federation, there are people doing their business. At the government, there are people doing their business. But right now, with the new president and everything, my prayer is, I wish watasikia maombi ya players so that they come to round table, they sit down with the federation, watu waongee. Manze mkiongea manze tutapata solution. But sasa hebu niulize, currently the current okay, tunaweza sije kama ndio current ama si current kwa sababu sasa tujui ni which word to use. Juzi amekuwa reinstated sort of statement ya kwamba ni kama reinstated. Iliandikwa tu. Yeah, but did you see the reply of DPP? So now look at him. The guy that is supposed to be managing football. He is also owner of a particular club in the country. This club ilikuwa ina flourish pia vizuri kwa in terms of players, akanunua the big players. Is it also mambo ya interest ambazo pia zinachangia football kuwa on its destiny? No, me I think it's just the fact that people don't care about players. They care about themselves. Everyone.
hata mafans, because fans pia wametake sides. Why can't we just come tukae chini jamaa tuongee? Serikali ndio hii, federation ndio hii, wachezaji ndio hawa with their representative, fans ndio hawa, media ndio hawa. Let's sit round table, tunaweza saidia je football. Na hapo ndipo serikali kaingilia kati. Lakini serikali walifanya, what did they do? They came, they disbanded federation, akaform sijui status, caretaker committee, wa release pesa. Team yangu, my former team Mathare, walikuwa relegated because they cannot even afford to travel, which was so painful. Money has been released but haifiki. So what is that? That is corruption. And there is someone pocketing the money. Exactly. And the saddest part is there are former football players in that status, in that committee, which that are also cartels in the same which is I don't want to call them cartels, but for me I think that is very wrong. Weka ushaicheza, mimi ipe nimecheza nayo, siwezi kula pesa ya mchezaji because I know the sweat that a player goes through. Siwezi kula. Manze watu wanakula their players. Saizi as we are speaking, teams iko 18. I'm telling you, in 18 teams only 4 or 5 teams, and I can name, can survive. Ulinzi, why? Because wako na jeshi. Yeah. Police, why? Because ni government. Poster bado wako 50-50, but pia wana struggle. But it is a parastatal. Inaitwaje? Tusker, yeah. It is a parastatal. How? Who else? Bandari, a parastatal. But a community team like Mathare, a community team like Gor Mahia, a community team like FC Leopards, a community team like Kariobangi Sharks, because it is also a community team. All these teams are suffering. Talking about community teams, FC Situli mpaka mchango ukatolewa. And you see, guys are coming. And I remember the president, the outgoing president, hata akichangisha pesa just to support the team. It is never enough. Okay. Football is like a business. There has to be income. How does this income comes in? Jerseys zikiuzwa, mafans mkikuja kwa stadiums, mkinunua merchandise, like there has to be income. As long as there's no income, if it is just kutolewa. Is this issue ya kuwa na your on ground an issue ambayo inaweza kusaidia pia? Inasaidia, it is one of the pluses. Kenya team gani iko na ground yao? But City Stadium hapa kuna kesi pia. City Stadium ni ya municipal, ni ya county government. Kuna team iko na nini yao. No. But again, pia government hakuna support. There's no good City Stadium inalaya hapa and it is a county stadium. Dandora ilitengenezwa na Sonko for a whole, I don't know, 2 years or 3 years. Haijaifunguliwa. Hakuna hiyo willingness. Na tukapromisiwa like 6 stadia ambazo hazipo pia. Na bado nyingine tutaendelea kupata promises. Exactly. Now, finally, wewe na Sofapaka, mwishowe, ulilipwa? Unajua hapo ni kesi inauma sana. Sikulipwa, but tumekuwa tukia conversation na the owner of the team, Mr. Eli Kalekwa. Na amenipromise tanilipa. Of which, you know, when there's a judgment, there's always, kama hajakuwa fulfilled, you're given 12 years. Yes. Wow. Fuatilia judgment. Try kuongea kama mtasaidiana. Kama an agreement out of the court. Yes. Kama kutakuwa na agreement, then now you can go back to the magistrate. 12 years later. Within 12 years. So you can go back to the magistrate, akupatie auctioneer, ukachukue basi. Sasa nikichukua basi ya Sofapaka shule na vile wana struggle. Exactly. But I believe tutasort amicably. Okay. He is a good guy. We've had conversations with him. Right now he's not in the country. Aliniambia kirudi tutakaa chini. The thing is alikuwa ananiambia hizi kulipa yote, but hata kama atakuwa nilipa kidogo, of which mimi niko tu sawa. Because right now I have my businesses I'm running. Sasa nategemea pesa. But ikikuja, why not? When and good itasaidia mahali. Pesa zinazosaidia. Wewe unajua hatutataja hewani ili watu waanze kusema, but the information is outside there on how much and how things are. Yes, it was 1.8 million. Kumbe wengine ambao wanasema 1.6 pia ni it is 1.8. Hiyo yani timu inafaa kukupa. Yes, for breach of contract. Na hapa bado hujaenda kwa FC. Breach of contract, ulikuwa unasema I am outgoing. Yeah. Yes, you breach my contract, I take you to court. Very few players have done that. And are the teams taking into consideration the issue of contracts? They are not. That is why, with my case in study, they should start taking it seriously. And not only me, you've noticed akina Gor, akina FC,
wamekuwa banned, they cannot sign because now for them it is international players, like foreign players. So most of the time foreign players is easier for them to go to FIFA, unlike us. Si utambua enda kwanza kwa SDT, enda to your local nini kwanza. But if it is a foreign player, it is easier for them to be had na FIFA, and that is what has happened. Not once, not twice, not thrice. What are you currently up to? Naambiwa kwamba sasa siku hizi football hapa ni kama muelewani nayo sana. Though nakuona na yeah. But what are you currently up to? So currently I'm doing business. Mostly I'm into transport business. Yeah, where I transport school kids, asubuhi na jioni. I'm also doing the taja jina la biashara yako ili watu wakitaka wala ambao wanataka msaada pia. I'm planning by the end of this year to get a bigger bus because I realized nime create a very good clientele. So I have a lot of parents wanani trust with their kids. Biashara yako inafanyika which region? Eastlands region? Within Eastlands, Donholm, Harambee Sacco, within that area. So watu wa Doni, Buru, Moja ambao wana shule within that area, yes. Wana uhuru wa kupeleka nini kutafuta. Could involve kwa transporting their kids. I think wanaweza pata information on your social media platforms, yes. Wycliffe, Odhiambo, Kasaya. That is my professional page. Yes, hizi nyingine tutajana nazo. Alafu Wycliffe Odhiambo is my personal page. Alafu Twitter ni Odhiambo_Kasaya. So you are into transport industry. Tena nyingine? Yes, Uber, still in transport. Still doing Uber, which is we call them apps. What do we call them? Social. The digital hailing apps. Yeah. Taxi. Yes. Basically, I'm into transportation. Other than that, I also serve in my church. I'm a missionary. Hapo ndipo tuanzie tena. I'm a missionary. And, now which group? Group inajita Global Surge, and our nini is Hoop Heaven. Actually, in the very t-shirt, Hoop Heaven. Hoop Heaven International. Hoop Heaven. Mostly they do sports. So currently tunaenda Thailand. We are doing sports in heaven. Okay. As in sports, we are using sports as a way of mission. Great. So I was identified as one of the talented former football players. So because of my experience, I've gone to Thailand 3 times to go and teach kids, as I teach them, because it is a country that is it is a country that, see, Christian nation, but a Buddhist nation. A country of around 80 million, but 95% ni Buddhist. Yes. Only 5% Christians. So we are trying to spread the word of God huko, but not directly, using sports. And because it is a sporting country, we are usually welcome. So yeah, together with Global Surge, myself and other missionaries around the world from states, nini tumeshikana, and we are spreading the gospel sana Bangkok. So sasa hivi uko kwa mambo ya kanisa ndani transport huku, hii football ni kama umepeana commercial break. Sasa si football now because of that, but more of the technical role. Yes. Not kwamba you are fully involved as a player. I also did coaching with KNVB. Niko na initial course, but right now football kidogo sijaipea nini because of what is happening. Would you advise your child or any other person to take the football world? For me, I think I'll go my mom's way. Education first. Education first. Follow. And then talent to follow. But if he has talent and is showing interest, then I'll support. The only problem is, the difference is mimi, I was never really supported. Nilikuwa nachapwa. Narudi nimetoka kucheza ball nachapwa. But for him, I will support him. Yes. But priority, and he knows. Academics. Is he into football? No, he's hata anaitwa Fabregas, lakini hata hayuko sana. So si concentrate sana. Sitaki pia kumforce, yes, because your dad was a footballer now, so you have to be. No, nataka ikuje natural. If it comes, because mine came natural. Mine, no one forced me. I was just interested. Najipata watu wanacheza huko, mimi naangalia, nikipata chance nimeingia nimecheza. He's not like that. He's not like me. But if he were to start focusing on that, then I will support him 100%. For now, the most important thing ni masomo. Academics. Nataka tumalize because naona now time is also of essence, but
before we finalize, ningependa your last statement, your last remark, because your story is so interesting, na tukikaa hapa tutajikuta tunazungumza mengi zaidi, and other new stories will be coming up. Much we've done injustice to the football industry. Tungetaka sana kuzungumzia much about the football industry, lakini for now it was all about you personally. So any last statement ambazo ungependa kuzungumzia? Naweza sema mimi the most important thing is football made me the person I am. It's because of football that I went to school. It's because of football that, yes, I did my degree as much as sikuimaliza, but it's something that I know in future nitamaliza because of football. And football is a very important tool in this country. If only, right now, I don't know, if only the government will listen to me. I know there are people around our current president right now, like Mariga, who is very good friend of our president. And Mariga has been my captain in the national team, so he loves football as well. So with someone like that, even Wanyama, who is currently playing in the US league, if they can talk, they can get the chance to talk to the president, so that we get the government support and will, especially to the football fraternity, then itakuwa power. Football is a very powerful tool. It brings peace. Football changes life. Wanyama mwenyewe na Mariga, they'll tell you that si shule imwa make millionaires. Right now, in fact, I don't think it's not even millionaires. They are billionaires because of football. So they know what football can do, and football can change lives. But again, if it's not happening, then what do we do? Mine is just to call the football stakeholders, that is the media, the players, the government, the federation, to come to the round table, waache utoto, tukae chini, tuongee, tunaona tunaweza saidiana aje with the support from the government. At the end of the day, ni government kusema. So with the support from the government, inaweza kuwa poa sana. Nikimalizia, God ndiye alitupea talent. Yes. And the Bible says that it is because of your talent that you will come before great men and great women of this world. Passport yangu moja imeshaja, like a full page, 32 page imeja, because of talent. Up and down, walking, kwenda ma countries. I'll tell you for free, it is because of football. It is because of football that I met our former president, Uhuru Kenyatta, State House. It is because of football that I attended World Cup 2014 through the support of the government. Tuli attend as national team Harambee Stars. Tulipelekwa. Not to play, but to watch. And I went to Brazil, a country that I never thought nitawai kanyaga. Yes. So I know what football can do. So to parents out there, please support your kids. But at the same time, watch education, do you serious? But if they are serious in sports, please support them to see what, not to encourage. Now, to take God first, I was telling you that it is because of your talent that you come before great men and great women of this world. And that is why I owe everything to God. I owe my life to God. I give him all the glory and I give him all the honor. Why? Because he gave me the talent and he made me where I am today because of him. Wow. Anakumbuka sana. There's a statement, I've just taken it direct from your Facebook page, ambayo inasema righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Psalms 89:14. However, ile ambayo ningetaka kumaliza nayo is this statement. I don't know how my story will end, but nowhere in my story will it ever read, he gave up. God is still writing my story. Amen. That was your piece ambayo wewe mwenyewe uliandika 2018. How many years from now? How many years ago? Karibu 4 years ago. I hope kama tumeelewa story zake. Wycliffe Odhiambo Kasaya ametueleza mahali anapotoka, ametueleza siri zake, ametueleza kuhusu changamoto ambazo ameweza kupitia and the person that he is currently. Na kila ambacho tunapata ambacho ni muhimu zaidi ni kwamba talent does pay, but lazima kwanza tuhakikisha kwamba talent has a foundation, na foundation hapa is based on education. So for the parents out there, we have to make sure that our children, watoto wetu, wanazidi kusoma huku tukikuza talanta zao,
I really want to appreciate the whole team. Bwana Kasaya, asante sana kwa kuweza kupata nafasi kufika hapa. After this nadhani unaenda training. Naenda mazoezi kidogo. After this naenda mazoezi. Alafu mwisho wa yote tutaweza kuangalia. Kwa hivyo next week tutakuwa tukishughulikia a different story series zitakuwa zikiamwagwa hapa. Ikiwa una story, una siri yako ambayo ungependa kuzungumzia, wasiliana nasi kwenye comment section. Pia unaweza kuni DM Otieno Mjomba kwenye Facebook, Twitter, TikTok, all the social media, nitafute kama Otieno Mjomba ili tuweze kufahamikiana na kusaidiana sana. Been your host Otieno Mjomba, sitaki kuendelea zaidi. Ningependa nimalizie hapo. Wote waliofanikisha kipindi hiki, asanteni sana na mbarikiwe.